Dage jinso jimbe sonam jindula penchiri sanji ndumbar shu sanji chudang sojin chonam chanchu bardu dane jabzun dage jinso jimbe sonam jindula penchiri sanji ndumbar shu. Cho đến khi đạt được toàn giác, con nguyện xin của y Phật Pháp và Tăng Bảo tươi thắng, dung vào thiện đức bố thí và các thiện hành khác, nguyện con đạt được Phật quả vì lợi lạc của toàn thể chúng hữu tình. Ma nam ga dan nyam be sam jen tam jen dewa dan dewen ju dan dembran churan je dong dan ju dan churan churan je dong me be dewa dan men dewa churan nyeren cha dan nye dan churan dan nyum la ne bran churan je ma nam ga dan nyam be sam jen tam jen dewa Jambara Dunga Dan Dunga Jen Judan Trevara Judan Mebendeva Dan Mandravara Shura Nyeren Chada Nyedan Trave Dan Yumla Nebra Shura May all Nguyện mothers cho tất cả chúng sinh mẹ hiền vô lượng như hư không có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Nguyện cho họ thoát khỏi khổ đau và nhân khổ đau. Nguyện cho họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc, thoát khỏi ưu phiền. Nguyện cho họ an trú trong bình đẳng trí, thoát khỏi tham ái và đố kỵ. free from sorrow, may they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Kanshi Guru Janson Jesoran Shankara Gawalan Doran Zebe Gajuran Boje Jiva Nambrata Jadu Chambe Yandra Sen Mijam Yunu Jama Mebe Lama Tamban Jan Sajen Chodo Jazan Jiva Chinja Labaran Zandu So Dojin Jawan Delwana Roda Mameda Yadin Sumden Zavela Meja, the Julama Yedam Juzonga, Suranda Soda, Juchinjelo, and Chinzinga, Dumbado Zanje, Gandrumungo, Bardin Lamarish, Tujira Gendervelam, Dumbayon, Zenshin, Laguja, the Loda, Lamemam, J. Womboda, Jejin Lazo, Chuji Jona, Java Jeva, Sanje Sona, Rabdu Shijin, Devi, Jujuba, Tedan Chiji Tambe, Chunin, Barian, Shishi. 남가다 냠베 심체 탐제제 tundu topje lana meba yang tawara zogo sanje je kumbang tongba jine jan tobar cha te che do sonam nambar tawara surjin don jubar jiwo nyambe tene tu che bar moji tobe sembar shu. So please generate bodhicitta at the beginning, thinking I will receive or entering to receive this teaching in order to establish all the sentient beings that are as numerous as space, as vast, and that all have been my mother in the state of perfect Buddhahood. Bây giờ chúng ta sẽ khởi Bồ Đề Tâm, chúng ta sẽ khởi lên ý niệm rằng là hôm nay con đầy đủ duyên phước lắng nghe giáo lý này. Con xin lắng nghe với mục tiêu duy nhất là có thể đưa tất cả hữu tình chúng sinh nhiều như hư không, những hữu tình chúng sinh mẹ của con đến được với Phật quả. So the teachings about today is that yesterday we have studied regarding the Jatakas and the life stories related to His Holiness. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hôm qua mà chúng ta vẫn đang tìm hiểu về hành trạng của các tiền thân của sư tổ Che San.
야 세인도 자네 또 라마티 그 세계 나라 되네지 땜박이 된도 라 라마가 니게 되네 두삼 동송 유명당 디난신도 되네 지금 도저시나 되네 지금 다 단다去어다 간제 나 유명 디난신도 되네 심생교 되는 가르카를 유명도나 땡주교 되는 줍줄 줍에게 걸 어디지게 도는 라면 남들 요요와 So yesterday, as we already discussed, that when it comes to understanding the biography of master, it consists of understanding some parts, activities in his lifetimes, such as the amount of welfares he has performed, to amount of welfare towards the sentient beings he has performed, or we can say amount of studies, contemplation, and practices he has performed, or what kind of teachings he has delivered to the sentient beings, or what activities he has performed for the welfare of beings, or if we summarize, what he has done for the welfare of beings and as well as the glorious Dharma. Hôm qua chúng ta đã có tìm hiểu về hành trạng của sư tổ ở các tiền thân của sư tổ rồi, thì ở trong đó chúng ta sẽ thấy rằng là tổ đã thực hiện rất nhiều những cái công hạnh vì chúng sinh, được thể hiện qua việc là tổ lắng nghe, suy nghiệm và tu hành, hoặc là bất kỳ một cái việc làm nào của tổ mà tổ làm chỉ với hai mục tiêu duy nhất, đó là một là vì lợi lạc của hữu tình chúng sinh, và hai là để hoằng truyền giáo pháp Phật Đà. 나랑 그냥 되게 되는지 지순지 뭐지 차워쇼 쓰는 거 뭐는 제위로 대체인데 안에 라멘 남탈라 니셰 체사는 너나 되는지 추 줍주르게 나네 간데 이맹가 돌아 되는지 가서 니셰 제반이 된다 집어는 yes. So whether it says by understanding biography or practicing the Dharma, it is quite similar. So when we study the biography of our master, from that biography we can learn how to practice the actual Dharma. So usually in supplication prayers we recite that, may I practice like a biography of a master. So when it comes to practice like a biography of master, means is to understand the practices that he has performed, and from understanding his qualities and implementing that practice into oneself is the actual way of performing the Dharma. So it is quite similar of understanding biography and practicing Dharma. Thì cho dù là tiểu sử được ghi chép lại, hoặc là những chúng ta gọi là truyền kỳ về đạo nghiệp của tổ, thì chúng ta đều có thể học được giáo pháp từ tổ. Chúng ta có thể phát nguyện rằng là chúng ta sẽ nối theo gót sen của tổ, hoặc là chúng ta sẽ có thể noi được cái tấm gương sáng ngời của tổ, và chúng ta nguyện rằng là chúng ta cũng có thể lợi lạc cho chúng sinh và giáo lý giống như là sư tổ của chúng ta đã làm. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể tiếp thu giáo lý từ ngay chính cái hành trạng của sư tổ khi chúng ta tìm hiểu. 얘는 되지 찾아 전부 또배기 있는 소버주 그래서 유용요레스 때 가르치는레스 되지는 간도 쉬도와 주어지나 좀 담백해 근데 주어지기 때다 인데 인스 이거 전부기 되네 또배기 연대 줄라 가세 지기 연아야 대탐시에 대 야고지 제대 매제서야 돼 라마라라레기레스 딘 라마 양타바 찌라 양타바 찌게다나 템바이나 또바 줄라 제와라 갈레용고 요마레스 디인도 프랑스어드네 지다 베기 메탄도기 라마라드네 타말근듯이 마도 메와스 라마라 타말근듯이 마도 라마 산쟁의 인상근듯이 진게 용용인 바스 대지도 전에 또바 줄라 진게들은 용용 차가용 거요레스 대송발에
So mainly when we talk about relying on a spiritual master, as we have discussed earlier, that the main essential part is the devotion. We must have a strong devotions toward our master. In regards to that, when the great Indian Pandit Paldan Atisha, one day he was asked by his disciple Dom Tompao, who is one of the main disciples of Atisha. So Dom Tompa questioned his master Atisha that though in Tibet there are many practitioners, but we have a very real practitioners who have attained the realizations of Mahamudra. So why it is so? So he questioned his master in such a way. And it responds to his questions. George Atisha expressed that indeed it is true that there are very lesser person who have realized higher state. Because when it comes to the realization of Mahayana practices, it is very much essential to rely on an authentic master. And if we rely on great authentic masters, then definitely we can easily get the realization. But you, the Tibetans, do rely on a master, but you perceive or you see your own master as just a ordinary human being. Và chúng ta nói đến việc là chúng ta quay về, chúng ta nương cậy vào bậc thầy, nương cậy vào sư phụ của chúng ta, thì một trong những cái điểm trọng yếu nhất đó chính là chúng ta cần phải có tín tâm, và tín tâm phải thật sâu dày và bất thoái chuyển. Có một cái câu chuyện giữa tôn giả đại sư Adesa và Trung Tumpa. Trung Tumpa là đại đệ tử của Adesa. Thì Trung Tumpa một hôm có hỏi sư phụ rằng là thưa sư phụ, tại Tây Tạng có rất là nhiều hành giả nhưng mà lại có rất ít người được chứng ngộ được. Tại sao lại như vậy? Thì Adesa nói là thực sự là như vậy, thực sự rất ít người có thể chứng ngộ được đại thu ấn. Bởi vì nếu như con muốn thành tựu được thì con phải nương tựa vào một bậc chân sư. Nếu như mà con có thể hạnh ngộ và nương tựa một bậc chân sư như vậy thì sự chứng ngộ của con mới có hy vọng. Tuy nhiên thì khi mà mọi người hạnh ngộ được bậc chân sư thì mọi người lại không thực sự có tín tâm sâu dày. So regarding to that, Lord Buddha has expressed in sutras that for an authentic practitioner, we need four main intentions. So first one is that we need to assume oneself as a patient who is suffering from any sort of disease, and we need to see our master as a professional physician, and we need to assume his teachings as the medicines, and we need to assume that the practices we are doing is like eating a medicine. Đức Phật đã từng dạy trong kinh rằng là một người tu hành chân chính cần phải có 4 ý niệm. Thứ nhất là phải tự quán chiếu, tự ý thức được mình là bệnh nhân. Thứ hai, sư phụ của mình, thầy của mình là bác sĩ, là y sĩ. Thứ ba là giáo lý mà sư phụ truyền cho mình, đó chính là thuốc chữa bệnh. Và thứ tư đó chính là cái công phu tu hành của bản thân mình, đó là mình uống thuốc vào. 내가 잡신지 차려요. 그래서 다 텐데기 테네지 뉴몬반 되차시단 라소베기 내 삽진보 델레야 타르구요나 다 메인데 다르레 생간에 남중가랑 저기 메사와 텐속이 뇌차메와 차두고 말에 셰다메와 차두고 말에 때무메와 차두고 말에 예세 내갑지라 메와 차와이나야 야고 메인데게 누가 줘서도 줄그 나사들 라용 그랬대 대시도 전에 딴내 텔레 바 저르체베 체도 추메 나신기 추데 냠슬랭구요 데인도 추데 메레 당원에게 말아서 승그 토기 내는 녀몬 버튼서 봐 갑대 짠네 매왕 운에 손기 뭐마데 담배기 추세야 임바와 데인도 전에 추를 맹근듯이 대송거와 라니 네벤듯이 추를 맹근듯이 이 돌아다 전대기 추대 땅 나라 속에 용하다
ngārāng sōki kāndē kāndē dhūgu yōmi shīngi yō mārdā. Dhūyāgi jī lāglēn rō de kāndē kāndē yōmi di mēshī yōndu tsāne tēn rō tēne dhūpchūl tāng lāglēn te tōmbar chīngkēn tēla ngānsu lāma sā Di indu tsāne lāma tēki chū dhūbēki dhūptāng tēnsu jī yāng tāwa jī mātēn bāyī na tēne ngānsu dhūpchūl mēshī yōndu tsāne tēne ngārāng sō 앞에 섬을 내놓던 라마 다 자외 라마 대 근데 멤버 개발 나신 직 차인 거예요. 멤버인데 됐어요와 달라만 개발 되게 취지 송 라멘가랑 주로 취나 왕나 티나 따지 차상 나한테 봐 이나야 나랑 중문에 대라지 라레 마제네 냠레 마제 봐 이나 근데 멤버기 자는 돈에 매래네 이 마사네 냐데바 지로와 tinda nasa tato yo marwa tin anjin chiru zane tin sosu ngene betun chiya de tin me sawa da jibare yesne oda tene chine tene so ngendo wa tin du tin tenso nganzo namsha jundu tene chi samo tanne bo be keche mo tin jingi sares. So when it says that passion, we must have an intention ourselves as a patient. So when it comes to a passion, what kind of passion or what kind of suffering that we are facing? So when usually we talk about suffering, we mainly focus on the physical suffering, but here it is specifically emphasized on the mental sufferings in regard to the continuous pain of attachment, ignorance, and hated. So to liberate from such mental diseases, we must have to be we must have to take some sort of a medicine. So when it comes to medicine, it's not the usual medicine that we eat, though it can sometimes reduce our sort of this mental problems. But when the quality or when the power of that medicine gets vanished, then we again generate sort of sufferings, again sort of ignorance or hatred or whatever it may be. So therefore, the medicine that we need to rely on is the practicing Dharma. So Dharma is the actual medicine that can liberate us from the suffering of this afflictive emotion, and Dharma is the actual antidote of this suffering. And so when it comes to practicing Dharma, we don't know how to practice the Dharma. We don't know how to follow the steps and steps regarding to the Dharma. Therefore, we must rely on some authentic master. So that master will show us the actual path of the Dharma. If the master doesn't show the path or doesn't show the Dharma, then we can't liberate from the this suffering. Therefore, we must rely on master, and he will definitely show the path. So therefore, it is necessary to search for an authentic master and rely upon it. So that authentic master is like a professional physician who can understand our suffering and who can give medicine according to our sufferings and liberate us from the sufferings. And so when our master gives instructions regarding our sufferings, if we don't eat the medicine according to the prescriptions, then it won't affect or it won't liberate us from the suffering. Therefore, it is us who need to eat that medicine. Therefore, our eating medicine is like practicing the instructions that were given to us by our master. So keeping all this sort of intention in our keeping all this intention is very much essential. Khi mà chúng ta ý thức được mình là bệnh nhân thì chúng ta sẽ làm rõ bệnh này chính là bệnh gì. Chúng ta hay nói về khổ nhưng là thường là chỉ nghĩ tới khổ ở nơi thân của mình, chứ ít có ai để tâm đến cái khổ ở nơi tâm của mình, chẳng hạn như là tham luyến, sân hận và si mê. Như vậy để thoát khỏi tâm bệnh thì chúng ta cần phải có thuốc dành riêng cho tâm bệnh.
Mặc dù vậy, thuốc có công hiệu hay không thì phải xem là mình có chịu uống hay không, nghĩa là mình có chịu tu hay không. Giáo pháp chính là thuốc lành, nhưng mà mình muốn thực sự hết bệnh thì mình phải uống vào, mình phải phải tu hành. Như vậy thì câu hỏi là làm thế nào để tu hành ra làm sao? Thì lúc này sư phụ chính là bác sĩ, là người đưa ra y lệnh, chỉ bảo cho chúng ta dùng thuốc, chỉ bảo cho chúng ta cần phải tu hành như thế nào. Nếu như không có sư phụ thì tất cả mọi thứ đó là vô ích, cho nên chúng ta cần phải có sư phụ, và nhất định phải là một bậc chân sư. Chỉ có bậc chân sư mới là một người bác sĩ có đầy đủ y đức, có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ hiểu biết, kinh nghiệm để chỉ bảo cho chúng ta. Cho nên một khi sư phụ đã chỉ bảo cho mình rồi mà mình lại không làm theo y lệnh, mình lại không làm theo lời của thầy, thì tất cả những cái giáo lý đó, tất cả những cái thuốc đó là sẽ không có ích gì cả. Cho nên đối với chúng ta mà nói, một khi đã nhận pháp từ sư phụ rồi thì phải tu. Cho nên chúng ta cần phải ghi nhớ tất cả những điều này, không được quên sót. nama tensur sum sum yore. Tensur sum sum yore tane ena rabi na nama tensur de gosana nama umbegi chöde yang tabaji jubdi na lama ni heba yishu pele sundo rab jupe inde lama sumbegi la sosogu muguche muguche 대바제 단한지니 능에 뭐냐 lama nyebegeda cheba yashi hele tichi rindawo de kusna lama tembe rindawo de lama tera da ju susugi yuha ni shachi shugu yorda hele tamala lama la da ji nyeba da kurdila soba ju la soba ni sane ni tu chishun da ni ngarang so da ji lama ge kusa sebe tenya ge chedo tang 어디나 너무 푸게 제도 내가 알아서 두게 이제 제도 소화이나 질 가지고 라마 탐체 투니로 그래 가버도 사회를 막 투니로 그래 되지 거라 그래서 나는 세다 티치나 So, though we receive teachings from many masters, especially we receive teachings and empowerment and transmission from our Guru, His Holiness. So therefore, after receiving teachings, it is essential to um, focus to put that teachings into practice, into meditation in accordance with your own time and environmental circumstances. And that is very important to have such sort of intention. So that is the actual intention of our master as well. Our master will also think that may my disciples do the actual practice of the Dharma. So usually when we talk about relying on a master or pleasing a master, it has categorized into three parts. So the top most way to please or rely on master is that to practice the practice as far as our master has instructed to us, which we call as the offering of a realization to the master. In this, we do practice whatever our master has instructed. We generate the strong devotions toward our master. So that this is the top most way to please one's own spiritual master. And next, the middle level of pleasing our master is to assist him through one's own body and speech. And the next, our bottom level of pleasing one's master is kind of offering some stuffs and required some material to one's own master. Therefore, if we practice according to his instructions, if we strictly practice the actual Dharma, that will be the topmost way of pleasing one's own master. And through that, our master will definitely please, and not just our master, even entire master of Kagyu lineage will be happy or will get pleased through our own practices.
Khi mà chúng ta đã thọ nhận giáo lý, chẳng hạn như là chúng ta thọ nhận một cái quán đảnh hoặc là một cái trao truyền, một cái yếu chỉ từ tổ, thì sau đó chúng ta cần phải nỗ lực chí thú mà chúng ta tu hành, đưa vào trong cái công phu tu thiền của mình, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Chúng ta cần phải hiểu tâm ý của tổ là gì, khi tổ truyền trao giáo lý cho mình là gì. Đó là mong rằng là mình sẽ chịu tu. Thì khi mà chúng ta nói về cái việc là chúng ta phụng sự một bậc thầy thì chúng ta có 3 cách. Thì trong đó cách cao thượng nhất có nghĩa là thầy dạy mình thế nào thì mình tu đúng như thế đó. Điều này có nghĩa là mình cần có tính tâm bất thoái chuyển nơi thầy và nỗ lực làm tất cả mọi điều mà thầy đã chỉ dạy. Ở mức độ trung bình có nghĩa là chúng ta dùng việc làm của mình, dùng lời nói của mình để chúng ta tôn vinh thầy, và cuối cùng đó là chúng ta cúng dường thầy. Thì nếu như vậy mà bất kỳ một điều gì mà thầy dạy mình mà mình chịu tu thì đó chính là phụng sự thầy ở cấp độ cao thượng nhất. Và không chỉ thầy mình mà chắc chắn là chư tổ của truyền thống các kiểu của chúng ta đều rất hoan hỷ khi thấy đệ tử, khi thấy đồ tôn của mình sau khi nhận giáo lý lại nỗ lực tu hành, lại tu hành miên mật đến như vậy. 대납 숨주 소송 받으래. 정말 단단. 투지님만 대납 숨주 투지 받은 거. 대납 숨주 손이 받대. 정부 총상 주주로 들어와. 다 되네도 난데 대납 숨주 받대. 군전 주가. 네 시간. yes. So until yesterday, we were discussing about the Jatakas or life stories of His Holiness, and we have completed until the fifth incarnation. The fifth incarnation was His Holiness Kyabgon Thukje Nyima. So Kyabgon Thukje Nyima, when he was at the age of 58, he passed away. So earlier, most of our lineage master didn't live quite a long life. They usually passed away between 50 to 60s. And after the passing away of His Holiness Kyabgon Thukje Nyima, his incarnation was His Holiness Kyabgon Jiwe Lotus, who is the sixth incarnation of His Holiness Chezang Rinpoche, and His Holiness Jiwe Lotus is the 33rd throne holder of glorious Drikungpa lineage. And His Holiness Thukje Nyima was the 31st throne holder of glorious Drikung lineage, and the 32nd throne holder of Drikungpa lineage was the incarnation of his Chunzang Rinpoche, His Holiness Choki Loto. So His Holiness Kyabgon Jiwe Lotus is was the 33rd throne holder and the sixth reincarnation of Chezang Rinpoche. Hôm qua chúng ta vừa dừng ở chỗ là tái sinh thứ 5 của tổ, tức là tiền thân thứ 5 của tổ là sư tổ Thukje Nyima. Thì sư tổ Thukje Nyima thì tịch vào năm 58 tuổi. Tức là chúng ta thấy rằng tiền thân của tổ thì thường là trong giai đoạn từ cái tuổi thứ 52 cho đến 60 là tổ sẽ tịch. Sau đó thì tổ tái sinh đời thứ 6, đó chính là tổ Siweladro. Đây là Chezang đời thứ 6, tổ Chezang đời thứ 6 và là bậc thủ ngôi đời thứ 33. Thì chúng ta đều biết là Thukje Nyima tức là đời thứ 5 là vị thủ ngôi thứ 31, thì vị thủ ngôi thứ 32 đó chính là tổ Chung Sang đời thứ 6 Chokilodro. Thì đến lượt mình tổ Siweladro tức là tổ Chezang đời thứ 6 là bậc thủ ngôi đời thứ 33 và cũng là tái sinh đời thứ 6 của tổ Chezang. So His Holiness Kyabgon Tenzin Jiwe Lotus was born at the Eastern Gampopa's Tensa, main seat of Gampopa, which is known as Dagla Gampo, in year 1886. So after the passing away of His Holiness Thukje Nyima, His Holiness Choki Loto prophesied the reincarnation of His Holiness Thukje Nyima was born in the region of Dagla Gampo through his wisdom quality, and the child was recognized as the reincarnation. And at the age of 7,
he was invited to the main seat of Digung at Densatil. Tổ Siweladro, tổ chức săn đợt thứ 6 Siweladro đản sinh năm 1886 tại tổ đình của Gampopa, tức là sư tổ Gampopa có một cái pháp tòa. Thì sư tổ Trung Sang đợt thứ 6 Chukiladro bằng tuệ nhãn của mình đã đưa ra thông tin rất cụ thể chi tiết về tái sinh đời thứ 6 của tổ Cha Sang, và đã vào khoảng lúc đó là năm 7 tuổi thì sư tổ Siweladro Cha Sang đời thứ 6 được thỉnh về tổ đình Densatu để đăng ngôi. So His Holiness Kyabgon Jiveloto received mostly all the teachings from His Holiness Choki Loto. So His Holiness Choki Loto is the one of the previous incarnation of President Chunsang Rinpoche. And also he received the teachings from one of the great Mahasiddha of Drikungpa, Dubong Chokyab Rinpoche. He also teachings all the entire Dharma, and specifically the teachings of Digung Kagyo and the oral transmissions, instructions, and not just receiving the teachings, he contemplated and meditated on these teachings, and ultimately he got the realization. Và sau đó thì sư tổ Cha Sang đời thứ 6 Siweladro đã thọ nhận tất cả các giáo lý từ sư tổ Trung Sang đời thứ 6 Chukilodro. Và thì chúng ta được biết là sư tổ Chukilodro là tái sinh của sư tổ Trung Sang đời thứ 6. Và ngoài ra thì sư tổ Cha Sang Siweladro còn học với lại nhiều vị đạo sư khác, trong đó có những vị đại thành tựu giả của dòng Truy Cung. Và sư tổ không chỉ thọ nhận giáo lý mà sư tổ còn đưa vào trong thực tiễn công phu tu tập của mình, và đã có rất là nhiều những cái dấu hiệu thành tựu. 다지 왕 롱티 맹아 뭐든데 낭네 템발라든 벤제지 라보지 로지든데 유데기로 뭐든데 근데 변하지 다단디 정권 총상 추기로 준다고 지나 드네 단다다 표점만 되게 저 나리기 총내에는 라다기 좀 편에 그런 종 가지고 다지 군에 다른 집을 로지든데 용되기로 뒤인도잖아 근데 정말 쉬울로 그냥 안에 가만 보지거든요 펩투 전에 때문에 좀 가지고 시주게 됐어라야 지 칼라우르다 예제다 공부를 어디다 송하게 되는데 용되게 요래스. So in Drikungpa lineage, the main lineage is vastly flourished, and if we look at the Drikungpa lineage order, among the entire holiness, it was the holiness, His Holiness Jive Loto, who has traveled. 지금 다자의 체능도 Hình như là sóng ở bên chỗ của Lama đang không được tốt lắm.
Khenchen cũng đang chờ. Lama, you need to join the audio. Hello. Okay, so in Drikungpa lineage, we mainly have seat as the Drikungtil monastery, and its branches are flourished in regions like regions of Tibet, Ladakh, Limi, and Jang. So vastly flourished in various spots. And in Drikungpa lineage, if we see that His Holiness Jibe Lotus was the one of the only holiness who has visited all the branches monasteries, and he offered all the essential teachings of glorious Drikungpa order to the people of that specific region. And not only His Holiness, also His Holiness, we have history that Chokiloto visited to the Ladakh region and flourished the Dharma, and they visited to all the different sorts of branches monasteries, and they flourished the instructions, flourish the teachings and the meditation practice or retreating areas, and in this way they work for the welfare of flourishing the Drikung lineage. Khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của truyền thừa Tri Cung thì chúng ta sẽ thấy rằng là tổ đình chính của chúng ta là Tri Cung Thill, và sau đó là sẽ phát triển ra một số tổ đình phụ cũng như là các cái tu viện nhánh khác, chẳng hạn như là phát triển ra các vùng xung quanh cái cận, chẳng hạn như là Ladakh vân vân. Khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử dòng Tri Cung, chúng ta sẽ thấy rằng là trong tất cả các đời tái sinh của sư tổ Chesang, thì tổ Chesang đời thứ 6 Siwaloto là người có thể gọi là duy nhất đi đủ hết tất cả các tổ đình, đi đủ hết tất cả các pháp viện tại tất cả các vùng đất. Và sư tổ đã cùng với lại tổ Trung Sang đời thứ 6 đi đến khắp nơi để mà hoàng dương giáo lý và kiến lập trung tâm, kiến lập thiền viện. Chị Christy hình như là Lama đang gọi chị. No. Okay, yeah, that's. Yeah. 다 근데 인도 전에 다 고마 시외로주 정군 시외로주 대양 지발에 고노시다 중남토모도 폐쇄되네 투지님마도 코너니 고노 지바주래 투지님만이 고노업중압제가 가는 공간양에는데 정군 시외로주 양 고노업중압제가 돌아 되는 신을 폐쇄도와 대체를 전에 되네 정군 시외로주 되네 공간양에는데 선배 제라 되네 단다 땅가랑 속에 정군 이신으로 tane tadande ta kuncheng dumba onde tane tadande ta chul phongyo wa tane sig yores. So His Holiness Kyabgon Jibe Lotus also didn't live a long life, and he passed away at the same age of His Holiness Kyabgon Nyima, which was 58. And after passing away of His Holiness Kyabgon Jibe Lotus, his incarnation was recognized as our present root guru, His Holiness Chesang Rinpoche, who is the 7th reincarnation of Chesang legacy. Tuy nhiên là sư tổ Chesang đời thứ 6 Siwaloto cũng không có trụ thế được lâu, mà tổ cũng tịch vào cái đúng cái tuổi mà đời trước đó, tức là đời thứ 5 là tổ Khenchen Nyima, đó là tuổi thứ 58, và sau đó thì tái sinh thứ 7 chính là sư tổ hiện tại của chúng ta. 산지 좀 된 데단 제외기다 뒤chen 믹스에 된데라 베나지 사가다게 다we 제바 정아 세드니 땅음으로 줘 산제베기 뒤chen 라소와 되네야 다단데 펀다 두베기 제바 현다지는 되네 산지게 토마를 그걸 뒤chen에서 한다고 이든 아신도 펀다 그회기 되네 제바 니슈자니다지나 산지 좀 된데 되네 화율라 이안 내니 되네마 사발로마 바비오메다 뒤친도 사업 뒤친 나 되네 지는 아주 뒤친카 만다와 되네 연구 여러 와 대인도 안에 단단가랑 저 되네
단종 가지고 대납 숨주 섭된 바트네 장군 최상 건조된지 군산 틀레던 정도 지나 근데 디 뒤chen 카게 나니 근데 본다 주베기 치진이 못해라 드네고 담바다 드네기 내수지 자유레스 근데 변화 좀 항상 추긴 상황다 지나 본다 그회기 세번 이 이제 좀 되는데 살라파도 생긴 용어라 근데 권총제 와다 드네지 자유가 레스 안에 말아서 정권 나반이 어때 지금 통칭이 돈을 좀 나와있나요? 무색이 투몽만이 이 제벌제든지 자대요서야 되지. 나는 괜찮은다. 이 두신 개발전 시송을 봐라. 어나 nombre 니나 2 상계 받은 추기 걸로고 받은 테니 라밥당 테니 잔다 지글라. 양해는 대비 투신에서 열어와 라로. 어디 세상한테 믹스 해봐라. 다른 대비 값으로 와 투신 숨좀 나와 알레. 집에 총아들 봐라. 응? 테니 매진으로 총인데 이 두배 총아들이. 아니 두배 집이 세바지데 나와 근데 그회기 아니 대사업 투신으로 그백이니 레레라서. 매진으로 총잖아. 라소스. So, His Holiness, the present His Holiness Chetsang Rinpoche was born in year 1946. And usually when we talk about the special occasion of Lord Buddha, which consists of his enlightenment and Mahaparinirvana in the Saka month, and also the turning of wheel of Dharma in the 6th month of Tibetan lunar calendar. According to the Tibetan lunar calendar, at the 6th month, he turns a wheel of Dharma, and in the 9th month, according to the lunar calendar, in the 9th month, he descended from the Tushita after giving teachings to his mother. So when it comes to the birthday of our Holiness, so our Holiness Chetsang Rinpoche was born on the day of turning wheel of life, wheel of Dharma by Lord Buddha, which was the 6th month of 4th day of 6th lunar month. And His Holiness Chungtsang Rinpoche was born on the 22nd day of 9th lunar calendar, 9th month of lunar calendar, and which is the day of descending from the Tushita. Sư tổ Chứ Sang hiện tại đản sinh vào năm 1946. Thì ở đây Khenchen muốn nhắc lại một chút về các cái sự kiện mà gắn liền với hai vị tổ hiện tại của chúng ta. Chúng ta đều biết rằng là Đức Phật có những cái sự kiện rất là trọng đại trong cuộc đời của mình, chẳng hạn như là đản sinh chuyển pháp luân, đản sinh thành đạo chuyển pháp luân, trở về từ cung trời đâu xuất và sau cùng là niết bàn, vân vân. Thì những cái sự kiện đó thì tháng 6 và khoảng tháng 6 tàng lịch đó chính là cái thời điểm mà Đức Phật kỷ niệm Đức Phật chuyển pháp luân, và tháng 9 theo tàng lịch là kỷ niệm Đức Phật từ cung trời trở lại thế gian. Thì sư tổ Chơ Sang đản sinh vào tháng 6 theo tàng lịch, đó chính là cái thời điểm mà kỷ niệm Đức Phật chuyển pháp luân. Còn sư tổ Chung Sang là đản sinh vào vào ngày 22 tháng 9 theo tàng lịch, đó là thời điểm mà kỷ niệm Đức Phật trở lại thế gian. Cho nên đây chính là hai sự kiện gắn liền với Đức Phật mà có liên hệ đến cái sự kiện đản sinh của hai vị tổ Chơ Sang và Chung Sang hiện tại này của chúng ta. 나서가 근데기 되는 남바트 레든도스 된도 용라 된대기 말하면 땅거 요소인도와 되는 아시엔도 되네 다단디 용게 알라 주데베 갑텐데라야 양 참참드네 용게 생항도 다 말람도라 베 지멘지 베 샴도 까르보 용게 지기 따벌 되네 용네지 다 술라 중데베기 되네 말람드네야 양생서 용거 요스 어떻게 송도와 대인도 자네 되네 치수 다지 melam nangla 통야 기드니 지미 너데 배제 아치 추기 되면 어다 이마도 되는도 마용 같은데 송을 로진도 대인도 전에 되는지 용기 나를 주고告诉양 되는 원서를 당생 빠드면 왜 이거 소양 다 되는 용기요래 So when His Holiness was inside the womb of his mother, his
mother used to so many unique dreams. His mother used to express that he mainly, or he always see a large monastery with a golden roof on it. And later on, when his child was recognized as the incarnation of His Holiness, and he was invited to the Digung Densa Til. At that time, she saw the Digung Densa Til, and she expressed that this is the similar monastery, similar Gonpa that I used to saw in my dreams. And also, when he was in the womb of mother, her mother used to express that she also had a dream that in a dream a lady who has a white color always used to comes in front of me and stays besides me. And later on she expressed uh, that is the manifestation of Abchi. So within the womb of mother, he shows many miracles things. Khi sư tổ vẫn còn trong bụng mẹ thì mẹ của tổ thường có những giấc mơ rất là khác thường, chẳng hạn như là có một cái tu viện có mái đình bằng vàng liên tục xuất hiện trong rất là nhiều giấc mơ. Sau này khi mà tổ được xác nhận là tái sinh của sư tổ Cha Sang và được thỉnh về Densatil để đăng ngôi, thì lúc đó mẹ của tổ đi theo, và lúc này thì bà mới thấy rõ ràng một cái hình ảnh của tu viện thường xuất hiện trong giấc mơ của mình. Và ngoài ra còn có một sự kiện nữa là khi mà tổ còn ở trong bụng mẹ thì mẹ của tổ thường mơ thấy có một người phụ nữ toàn thân sắc màu trắng thường xuất hiện và hay ngồi bên cạnh mình hoặc là hay đi bên cạnh mình. Thì sau này mẹ của tổ mới phát hiện ra đó chính là mẹ A Chi. Cho nên là chúng ta thấy là ngay từ cái thời điểm mà tổ còn trong bụng mẹ thì đã có rất là nhiều những dấu hiệu các tường xuất hiện rồi. 저 치쇼게 되네 제 댄세게다 라만도지나 페치 리스 마체베게 되네 다 라만 라 댄베기 남다던데 술도 요데만도지레 엔데치는 따윈데 자네 페치 종 점근 되네 대럽 림쟁게 나네 되네 라마 댄야 하 만다와 망슌도데 페치 정부 이신노 차대 유사레 삼성요를 강인사나 되네 지 출루 리스 마체베게 당가랑 소지 가주기 라마 남바다 인대인로와 라버도 되네 꾸나 충의도네 되네 다단데다 용진 제습 자라라 소반 준비 좋은 가주기 되네 지 라마 다지 계속 니데 마부테나 요래 되네 디나신도 단단디 딘 준비 가주기 현다지 디나신도 되네 지 닝마 오다 사자 게데 너나 되네 리스 체베 되네 라마 파드메가 때네 대답은 되네 되네 지 왕다 롱티 맹알라서 같은 소 차상지 되네 쉬네 간다르지 추 최야당 추지 예알 그 문주 맹킹 라마지 차용아 오다티 알리나라 yes So when he was recognized as the reincarnation of His Holiness Jive Lotus, he was welcomed at Densatil and enthroned as the reincarnation of His Holiness Jive Loto. And at a very young age, he becomes versatile in all the common and uncommon teachings, such as grammar and receiving all the studying all the basic teachings of the Dharma. And but in middle, due to some physical unfortunate circumstances, he stayed a little bit untouched with the Dharma. But later on, if we see that he is the one of the great master who has almost received teachings from all non-sectarian masters. Even if we look at the lineage, legacy of glorious Drikungpa lineage, our present His Holiness is the only holiness who has realized on so many masters.
whether it just comes to, of course, from Kagyupa master, he has already received teachings such as we know his own tutor Yonzin Tisab Gyabra Tisab Rinpoche, and also many Kagyupa master of another four different sects of Kagyupa. Not just from Kagyupa, he received teachings from Nyingma Pa, Sakyapa, and Gelugpa master, and he all received all the oral transmissions with instructions and empowerments from various masters. And if we look at his way of receiving the teaching, then it is really inexhaustible. Sau khi mà tổ được xác nhận là tái sinh đời thứ 7 của tổ Chesan, tức là tái sinh của Chesan Shiwelodro, thì tổ đã được thỉnh về tổ đình Dechatil để mà đăng ngôi. Thì ngay từ khi còn nhỏ là tổ đã thọ nhận được rất là nhiều những cái chúng ta gọi là giáo lý phổ thông và giáo lý chuyên biệt, tức là từ cái chuyện mà đọc viết cho đến những cái giáo lý về Phật pháp. Mặc dù là tổ có một cái thời gian là không có thân cận lắm với lại giáo pháp, nhưng sau đó là tổ đã gắn kết lại và đã thọ học với rất nhiều bậc thiền sư. Nên có thể nói là tổ là vị duy nhất của Truy Cung cho đến hiện tại mà thọ học với tất cả các truyền thống. Chẳng hạn như trong truyền thống Kagyu thì chúng ta được biết là tổ học với lại Tisab Kapra đời trước và các nhánh Kagyu khác. We will discuss about the life of related to the life of His Holiness. So what I do is I usually summarize the entire life of His Holiness into four various aspects. So today I will share in accordance with that four various aspects. Và không chỉ với truyền thống Kagyu mà tổ còn học với lại các đạo sư của Nyingma, Sakya và Gelug, và họ rất nhiều trao truyền và yếu chỉ. Nếu mà chúng ta nhìn vào số lượng mà giáo lý mà tổ đã thọ nhận thì không thể nào có thể tính đếm được. Thì hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu nói về hành trạng của sư tổ hiện tại, và Khenchen sẽ tóm tắt hành trạng của tổ với rất nhiều khía cạnh, và Khenchen sẽ chia sẻ với chúng ta. So the four aspects are, first one is the hearing and contemplating the teachings. Second one is meditating on the teachings. Third one is the practice of Vinaya or conduct. Fourth one is his activities. Thì ở đây sẽ có 4 phương diện mà Khenchen muốn chia sẻ với chúng ta. Thứ nhất là cái quá trình mà tổ tiếp thu và suy nghiệm về giáo lý. Thứ hai là đạo nghiệp của tổ, tức là cái công phu tu tập của tổ. Thứ ba đó chính là cái công đức gìn giữ giới luật của tổ. Và thứ tư là những công hành độ sinh, công hành vì Phật pháp của tổ. 퇴섬근 콜로데 이진노 콘레랑게 퇴섬 간다나 예메 토라스 잔 상노다야 찍야 카풀고네 이진노르게 다치나 때네 롱까주기 지속가 나라 롱까주기 코르나라 퇴섬게 이제 장님에 어떤데 상당고레 상부. So first one is hearing and contemplating chakra or aspect. So when it comes to hearing and contemplation, it can be further classified into two parts. First one is that how he himself studied or contemplated the teachings, and secondly, how through his own effort the way of hearing and contemplating the teachings get flourished in the Drikungpa order. Đầu tiên đó chính là tổ đã lắng nghe và suy nghiệm giáo lý. Thì ở đây có thể phân làm hai phần, là cái cách mà tổ tiếp thu và suy nghiệm về giáo lý, cũng như là những cái nỗ lực của tổ để mà thực sự có thể lắng nghe và suy nghiệm giáo lý, để có thể gìn giữ và hoàng dương giáo lý của truyền thừa Tri Cung như thế nào. Đó là hai phần. 너나 리베네 용수도 발라 되네 베투삼 타르칭반 나이자와 어떤데 제이라 되네 데이터라 베나 게이랑게 돈을 사는 다이자와 이나야 아직 베데 히말라야 리주게 게이 짬마인바 되네지 다 자게 된나신 인게라서 반도나지 이 타다라 되네 그 장주 같은데지 인선을 안에 다 단수제대 어디 투섬 나와 라진도 지레 마도베 예신 노라 남네 마 밤네 전순 희송아야 말에
산에야 산에 든도 니스와의 말이 텐소라 콩르 랑게 되는 집에 배트는 콩르 랑게 텐소토로 투나나네 텐소와 되지 차이 된 대상 마세 배기 나 단지 시와 나신 재미기 지친 망부적인 되네 되네 지금 동화 나름도 제발라 배 투삼 수리진도 나와 와다 되네 지로와 지단 배나 벽이 라친 현단다 지나 공로 춘중기 값네 되네 지다 배 단대공 첨부 마차게 봐도 용진 기회신 망보지 이엔 이연이 쩌네 간다지 그 니레게 돈 법정도 돈티 남겨와 달라 현단다지나 장군 이신노로지는 공로 춘중기 값수 더수긴 주하기 때문에 근데 콩을 집을 하잖아요. 간다지 다 전한 되는 장고인데 제거를 생긴게 배제 로스 장게 매와 차네 텐데기 강에 망보지기 위네 배용과 이나양 간다 다동 지 가서로다 부모만 비용로 용수도 봐라 창조와 요반든 주당 근데 대나신도 시절은 내 간대지기 토라이나야 배 통한 자침부지기 토네 근데 배 풀도 중앙에 차 대한 된소대 그는 문제지 난통고연도 지기 남탄도 지가 되는 문제 쉬우여스 So first if we talk about his own way of hearing and contemplating and the teaching is that from the younger age he has studied Tibetan grammar and from Tibetan grammar further followed by the teachings of sutras and tantras, and he ultimately accomplished in understanding all the teachings, and not just the spiritual teachings. He also mastered in language languages, not just Tibetan. Also, he mastered in Chinese and English and so forth. And all these qualities, all this knowledge, he has gained by his own effort. It didn't fall from the sky, or he didn't found such sort of knowledge under the land. So whatever knowledge he has gained is gained through his own effort. And not just these all teachings, he also received teachings from various masters, as we already had discussed. And if we look at the holiness of another traditions, what they meant is that at their younger age they were surrounded by many tutors, and in every day-to-day life they were instructed and guidance to follow the teachings, to practice the teachings. But when it comes to our holiness, due to the external variation in times, external variation in time circumstances, he stayed mostly alone during his younger period, and there was nobody to guide him. But still, he himself put his effort, and he himself become a great scholar in almost every corner of every field of studies. Trước hết đó là cái cách mà sư tổ tiếp thu và suy nghĩ về giáo lý. Tức là khi còn nhỏ thì tổ học văn phạm tiếng Anh, rồi học các cái kinh điển thuộc về hiển và mật, và đã cứ học đến đâu là tổ lại có thể nắm được chắc chắn đến đó. Và nói về mặt ngôn ngữ thì tổ không chỉ nắm rất rõ tiếng Tạng mà tổ còn nắm được cả tiếng Trung và tiếng Anh. Và tất cả những điều này là do cái nỗ lực tự thân của tổ, chứ không phải là từ trên trời rơi xuống. Những điều này là do nỗ lực không ngừng của tổ. Thì tổ đã học với là nhiều truyền thống như chúng ta đã biết. Thì đối với các dòng khác thì các vị tái sinh nó sẽ thường có rất là nhiều những vị giáo thọ xung quanh, rồi đi đến đâu cũng sẽ có người đưa kẻ rước. Nhưng với sư tổ của chúng ta thì do hoàn cảnh, do cái bối cảnh thời điểm đó, cho nên hầu như là tổ chỉ có một mình. Tổ hầu như không có ai bên cạnh cả, và tuy nhiên là tổ đã nỗ lực rất phi thường để mà tổ có thể đạt được những cái gì mà chúng ta thấy ngày hôm nay. 지단기 지단 humegi lusurndo chene kandar lobjong chingkendang tensu tede ma pöne chasaje ya pöne ma do yanji lada rangi nangla zhonga jugi shida zungne na tendegi ji shi tadandi shebegi de tarsonga tendegi mandu tiyindu sana tani yishinu lada la pebe gamne
공부를 어떻게 가르치기 위해서는 인디 송도와 근데 지금 시다지 쭉 사마로 공부하는 시기 위해서 다이나 대값수 변주기 차천양 대해서 쪽으로 근데 남산 시다 자친구지 쭉 갈래 하고 여러데 이나야 당부 지 뉴용진이야 뭐 쪽네 근데 그 자체를 싫어 딴 거야 그러지 kon namjun rodan ro chi indu zane tane lada ge gönka sumne tawa nyire chene tane lada ge nang thomar shida tane chi zu na wa yin so tane sum du tin du zane tane chi tang mo ne chi sheba shedu ge shebe ge tane de la chi shu che shu ro nang yin du da shida tane go zu chene te thanda par du da na dong ka ju ge de san de deradun la cha dena cha wa zam ji ma ze tane ya ji 시주기 대주 시주기 대중에 단다 다지 자가 나눠 있나래 드는데 뭐 배유다 룩당 어디나지 지제 유룩하라 간다를 시단에 튼네 플롭종 타르치네 단대기 깝라 캠부게 되는 제반틀의 중심게 망체와지 근데 장군이 신누기 응유단 주백이 닥치나 때네 중시와 드는지 인도 전에 다 텐소제대 문에게지 투섬긴 콜로톤에 제바자 친구 장외게 된 남들 어떤 내지로 되는 건지 슈유스. So regarding His Holiness, this in this summer I went to Ladakh with His Holiness and as an assistant. So during the leisure time, he expressed some related to his own life. So he used to express that earlier in Tibet or Ladakh or Limi, where our Drikungpa lineage has flourished in a vast extent, and particularly in Ladakh, though we have a vast monastery, but we don't have systems to educate the monks. So therefore, the monks go to Tibet for the studies, and they came back to Ladakh. So his initial intention was to establish college to study. Therefore, but at that time, and the circumstances were not so well, and financially not well, so it was quite hard to begin at a vast extent. So therefore, he begins with few monks in Ladakh, and gradually it get extended, and later on the main seat of Drikungpa was established at Dehradun, and after that the college was also get established. And as for now, there are many khenpos in India, Bhutan, and Nepal, and various part of countries. All the khenpos that got the title after completing the studies at college, Drikungpa College in Dehradun, comes through the effort of His Holiness. And I considered this one of the vast and profound activities of His Holiness in flourishing and the Dharma. Trong một chuyến tháp tùng sư tổ tại La Đắc gần đây của Khenchen, thì trong giờ nghỉ thì Khenchen đã được nghe tổ kể là một đôi điều. Tổ có nói rằng là tại chúng ta có rất là nhiều tổ đình, chúng ta có rất là nhiều tu viện, đặc biệt tại La Đắc này chúng ta có tu viện. Tuy nhiên là chúng ta ngày xưa chúng ta chưa có đủ phương tiện để chúng ta gọi là đào tạo chư tăng, cho nên là chư tăng của chúng ta phải đi nơi khác cho đến khi học xong rồi mới quay về lại La Đắc này. Thì một phần nữa là ngày xưa cái điều kiện tài chính nó cũng khó khăn. Tuy nhiên là sau này thì chúng ta đã có Phật học viện của truyền thống Drikung tại Dehradun, và sau khi Phật học viện được hình thành thì đã có rất nhiều thế hệ các Khenpo của Ấn Độ, Bhutan, Nepal đã thành tài ngay tại chính Phật học viện Drikung tại Dehradun này. Thì đối với lại Khenchen nhìn nhận mà nói thì Khenchen thấy rằng là đây là công đức rất là cao thượng của tổ. Có thể nói đây chính là một cái công hạnh cao thượng của tổ trong việc đào tạo cho tăng sĩ và hoàn truyền giáo lý của Drikung. trong cái hiện nữ đã trên là tên là trung số mà Hindu zane hiện nữ này chỉ
투섬금 콜로게 되는 제바 어다 차시에 되지 먼저는 진치고 요레스. And especially not just in Drikungpa lineage, but also in entire Tibetan community, we considered the importance of women empowerment. So according to that, His Holiness established a college for nuns, and at the moment we have many Khenmos who have gained that Khenmo title, and this is one of the new sort of history in Tibetan community, as well as Drikungpa order. And all this effort, effort for the welfare or the flourishment of teachings comes through arise through the fruition of or arise through the effort of His Holiness himself. Và đặc biệt là tổ không chỉ hướng đến truyền thống truy cung, mà không chỉ hướng đến là các vị tăng, mà ở ngay trong cộng đồng người Tạng thì cái truyền thống của chư ni cũng rất là hiếm. Và thấy được điều này cho nên là tổ đã thành lập ra các ni viện, và không chỉ đào tạo ra các Khenpo mà tổ còn đào tạo ra các Khenmo. Khenmo tức là các ni sư sau khi đã học đúng cái chương trình của một Khenpo thì trở thành Khenmo. Thì đây có thể xem là một công hạnh rất là đặc biệt của sư tổ đối với lại riêng truyền thống Duy Cung chúng ta, mà không chỉ riêng truyền thống Duy Cung mà còn ngay cả trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng. Thì tất cả đều là nhờ công đức của tổ mà chúng ta mới có các ni viện như hiện tại chúng ta thấy của truyền thống Duy Cung, cũng như là các Khenmo hiện tại mà chúng ta thấy. 가브리 룸부고 출종 가브리 라메게 출종네 달베 템바다 심chen 같은 자침부 제네 군대긴 제반 부숨 소바 연행기 라마지 레드 요레데 이는양 투뭉아랑 쪽에 난고라 이신 누르기 냠네 나다데 나랑 쪽 빼지다 밑주마지게 토마르 되네 빼지 추 냠네 제단 감대 찍는 것 주고와 나시 제는 건주 낭 제네 다르 되네 빼 르베냠신 다르침바 나와다 된대기 로드 용되기도 이 인도산에 이신 누르 응마테네 군삼라 토마르 군삼 주사데 단단디 인디로와 라다네 라마 유르 초라 제 티인디산다 티가우스 테네 지 난켄테 중앙 충가름 부치 근도네렌도 티인디산에 충가름 부치기 근도네 테네 지다 먼저 나덴다 추루기 냠시드네 나인디산에 토마르 테네 간조 다지 나덴게 나라 나덴 훈도 로고로와 나딘 훈준 로고도산에 훈루 라야 당은도 참 봄직세안도 멘데 봄직세안도 봄망보 사야 요르와 티인도산에 갑테드 되네 나랑선 종 까주기 되네지 땀 라마타와 공로 야 톰보 페송이 텐속이 중간을 뭐지 슈리스기도 왔대도 가장 다른다 정보는 뭐지 근데 지금 군삼 유튜브 값수 남주 메신다다 만다와 지기 전에 띠스지 그 양본도 오셔서야 유르웨스 틴도존은 디마르웨스 다베 라마 야 또반 통보를 페den게 텐데기 라마지 인도자네 근데 미세게 지금 아주 남주 미 파르반나신 전에 삼텐데지 다 참범라서 같은 로고르에서 야 중간은 뭐 슈리스 같은데 권용이 대슈리자네 근데 중간은 뭐 제기 롱 장군이나요 소사 드바 장구레스 디 인도자네 지보지장 로고르에 송전에 텐데 카페 로지다와 텐데 카페 인도자네 이진노고 코네경문에요 문에겠지 밑주만 나신 전에 다지 차 세완의 고송대 간도지 투몽만 문도다 대신도 의지 용수도 받대 근데 징송난신 전에 야 펜에 근데 냠신 나와이다 로주텐데 용되기도 와 So second is the meditation chakra or meditation and realization chakra. When we talk about this, it can further classified into two parts. First is that what kind of meditation, how he himself did a meditation, how he himself did the practice, and secondly, how through his effort the flourishment of practice comes into Drikungpa lineage. So we can classify it in these two. And if we talk about how regarding his own practicing and his own meditation,
like as we have seen in his Jatakas, that since beginning from Buddha Amitabha, sometimes he takes birth as a bodhisattva, sometimes as a king, and sometimes as a master or guru, and he worked for the welfare of the benefit of sentient beings and the flourishment of dharma at a vast extent. So through our but at this lifetime, his practice was he performed the practice just like a ordinary practitioner, though though he is a realized master, but still he practiced equally similarly like an ordinary master until to attain the ultimate realization. He go through each and every step similar to ordinary practitioner. So his practice was initially started in Lama Yuru, and his retreat master was Kyunga Rinpoche. And from Kyunga Rinpoche, he received the teachings of fivefold Mahamudra practices and 6 yogas of Naropa practices. So before going through fivefold Mahamudra practices, we usually go through preliminary practices. So in preliminary practices, we have to perform 1 lakh prostrations, 1 lakh mandala, and so forth. So during that time, some senior monk of His Holiness attendant requested His Holiness Kyunka Rinpoche that that His Holiness is quite a profound master and a realized master, and also His Holiness. So can you little bit reduce the amount of performing the preliminary practices? So in response to that senior Lama's request, His Holiness Kyunga Rinpoche says that even His Holiness has to accumulate merit. So in regards to that, His Holiness gone through each and every single step completely and attained until he attained the ultimate realization. And this is the considered as one of the his great way of performing the practices. Phần thứ hai chúng ta nói về công phu tu tập, thì ở đây chúng ta cũng sẽ chia làm 2 phần, tức là tổ đã tu tập như thế nào và tổ đã nỗ lực như thế nào trong việc gìn giữ truyền thống tu hành của truyền thống Tri Cung. Thì khi mà chúng ta nói về tổ thì giống như lần trước chúng ta đã tìm hiểu các đời hóa thân từ trước của tổ, chẳng hạn như là Đức Phật A Di Đà cho đến nhiều thế hệ các bậc luận sư, tổ sư sau này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là sư tổ chỉ có một mong mỏi duy nhất, đó là gìn giữ chánh pháp và cứu độ chúng sinh. Thì trong đời này sư tổ hiện tướng tu hành giống như là một người bình thường, mặc dù là một bậc tái sinh rất là siêu việt, một bậc tái sinh đã tỉnh giác rồi, nhưng mà tổ vẫn đi đầy đủ từng bước. Và đặc biệt là trong thời gian mà tổ nhập thất với lại vị giáo thọ của mình là Chunga Rinpoche, thì Chunga Rinpoche, từ Chunga Rinpoche mà tổ thọ nhận các giáo lý về ngũ phần đại ấn và na luật pháp. Thì trước khi mà thọ nhận về ngũ phần đại ấn thì có phải một bước gọi là đi qua tiền hành. Lúc đó có một phần gọi là 100.000 lễ lạy, 100.000 mandala. Thì có một vị trưởng lão đã nói với Chunga Rinpoche, đó là tổ là bậc tái sinh lớn, không mấy mình giảm xuống một chút được không? Thì Chunga Rinpoche đáp lại và nói rằng là đã là tổ thì phải tích lũy công đức, cho nên là tổ đã đi qua đầy đủ các bước không sót. Thì đây chính là cái cách mà tổ tu tập, một tấm gương rất lớn cho chúng ta thấy. Very weak level of livelihood during the meditation, and all the circumstances were so weak, and he gone through all the practices like an ordinary practitioner. And after Lama Yuru, he also went for a meditation, went for a practice in Lapchi, and in Lapchi also he acted like performed like a ordinary practitioner while carrying his own requirement stuff at his back. And in this way, overall, he practiced like an ordinary practitioner, and this is considered as his own way of performing the practices. Và cái thời điểm đó thì cái tình hình tài chính mà dành cho tổ nó cũng không được tốt, cho nên là có thể nói là cái đời sống của tổ vào thời điểm đó nó không có thoải mái, nó không có được dư dả. Tuy nhiên là tổ vẫn rất là bình thản, tổ vẫn nỗ lực công phu tu tập.
Và đặc biệt là trong cái thời gian mà tổ ở tại Lap Chi thì tổ phải tự lo hết tất cả mọi thứ, tức là muốn gánh cái gì thì gánh, muốn vác cái gì thì vác. Nói chung tổ trong cuộc đời này tổ đã hiện tướng tu hành giống như là một người bình thường để cho chúng ta thấy. O lada ki chola ina re, kandara yang tane chi gumdrup nanking mangbu chik la, o da tenso kin tsowen tunchi ina re, tenso la tane yukse gi tunchi ina re, tenso la tane wanglong ti menga gi tane tunchi ina re, tenso pen nang ne, ten tanda kandara chi ngarang su jamgun yishin nogo ki dakchen la tane chung jawe gi, tane dripen ta mangbu chik tun yorwa, tene tanda tengsangi tutsu lan zambulang, ta chi sanay kasa kala, tane jawe tembaram bochi perde pershimbegi oda dribungan sene yoba mang chewa chigde tani chi jamgun yijin nurugi dakjina tene chungshebegi tani chi dribra khane oda tonyongwa o tende changchang redo yu yingi zane ta tensu tenda china tani yijin nurugi o tani dribegi o kolola zeba changwa ta yuntegi chashi tende chigirwa de chedu tani chidang tani yijin nurunda china pe gumdrup 나야 당 이제 검루 친견 배 투니운 난킹 라마테레 대인도 남주 가르송도서나 삼는 댕켄 주요나 추랑조 퇴근 런 되그레스 대인도 수지를 공부하시고 말해서 니버도 런 되그레스 추랑 되는 삼는 줘야 돼야 성난에 가득한 삼는 쪽이 삼손에 대도 대가랑 쪽고 그레스 대네 빠충는 뭐지 송인 송도 해지노 빠충는 뭐지 근데 송요레스 대인들이 이제는 그냥 대난신 전에 되는지 주랑좀 참는 로야 근데 봐 연켄지나 네바도 유바 되네송데 타제네 군로장 제국레스 어떤데 송고 대인들산에 지 검주 난켄지나 telpe tu niw나야 어다 되네지 그잖아요 다 tensu제대 문에게 질 가주베기 라메기 체주지리 양교수 되는 정부 이신을 보기다 제베기 자시에 되는지 차용요레스 So second one is that through his effort, how the flourishment of practices happened in Drikungpa order. As we have earlier also discussed in the studying or listening and contemplating the Dharma, we also characterize that into two parts. Then how he has studied and how through his own effort, the flourishment of studying the Dharma was happened in our Drikungpa lineage. So similarly, in the practice also, if we talk about the flourishment of practitioners or practicing part, whether it comes to Lapchi, whether it comes to even in Dehradun, whether it comes to Ladakh, he has offered all the requirement materials, require residence area. He also offered provide all the teachings to all the practitioner who wants to practice in the Dharma purely. And due to his effort, his such a great effort, at the moment we have so many realized master who got the title of Drupon, and at the moment they are flourishing the Dharma all around the world. And so this all the effort comes through merely through His Holiness. And yeah, so His Holiness is one of the master who usually get very pleased or happy when he see or when he sees someone wants to go for a practice, wants to go for a retreat. And he usually says that if you want to go for a practice, go for a retreat, you not need to ask my permission, you can go. And specifically, he says that whenever you get the intention that, oh, now it's time for me to go for a practice, at that same moment you can go for practicing the Dharma. So specifically it was told or it was said by Pachung Rinpoche that whenever we get such sort of intentions that now it's time for me to go for a retreat, at that exact moment we need to go for a retreat. So this is the great quality of His Holiness, that he loves the person who wants to go for a retreat. And this is also
great quality of Kagyupa master, and especially I consider it as one of the profound activities of His Holiness in flourishing in the meditation practice lineage. Nói về những cái nỗ lực mà gìn giữ truyền thống tu hành của truyền thống tu hành của dòng Drikung chúng ta, thì ở trong phần mà nói về việc mà sư tổ lắng nghe và suy nghiệm giáo lý, chúng ta cũng đã có bàn đến cái nỗ lực của sư tổ. Thì ở đây chúng ta một lần nữa chúng ta sẽ nói đến cái nỗ lực của sư tổ trong việc hoàng dương truyền thống tu hành. Cho dù là tại Lapchi hay là Dehradun hay là tại Ladakh, thì bất kỳ lúc nào mà có ai đó mong muốn nhập thất thì tổ sẽ đều sẵn sàng cung cấp tất cả mọi điều kiện thiết yếu, tất cả mọi giáo lý cần thiết để người đó có thể nhập thất tu hành. Và nhờ như vậy mà chúng ta ngày nay mới có rất là nhiều những thế hệ các vị mà chúng ta gọi là Drupon hiện đang truyền dạy giáo pháp khắp thế giới. Thì đây chính là cái công đức của tổ. Tổ luôn luôn hoan hỷ khi nghe hoặc thấy có ai đó muốn nhập thất. Tổ đã từng nói rằng là nếu như con muốn nhập thất thì hãy cứ nhập thất, con không cần phải xin ý kiến của tổ. Cho nên ngay khi mà con cảm thấy là đã đến lúc mình phải nhập thất tu hành, đã phải đến lúc mà mình phải chí thú tu hành, thì hãy cứ tiến hành. Pachung Rinpoche ngày xưa khi mà ngài muốn nhập thất thì ngài cũng cứ vậy mà ngài tiến hành, ngài không cần phải xin phép ai cả, ngài không cần phải cảm thấy thế này thế kia, ngài muốn nhập thất là ngài nhập thất. Cho nên là đến lượt mình thì sư tổ cũng thực sự mong muốn thấy ngày có thêm nhiều hành giả nhập thất. Thì đây chính là cái công hạnh chúng ta gọi là công hạnh gìn giữ truyền thống tu hành của dòng Drikung chúng ta, và đây cũng là một cái công đức rất là lớn lao mà Khenchen thấy mà tổ đã làm được. 침배기 랑가 로지가 주네 폐 마송와 다동이네 템바당 건바당 슈라드네 베지 나 후기 난게 레와지 심체네 텐데체네 주데반데 오늘지 양생고야 로지로와 그 두수스는 텐데지기 바로라 테네베 람가 간주만주지라 폐 마송와데 배 양생 치슈나 치슈지 차대요로와 대지그래 테네 니베게 차네 단다다 치수 tene arige nangla yunumbu shurwa, lokasi shurwa. Di arige nangla yang chi tangandu chuso chigla, chi chugin zego chikpene shu yoba ina tabde ure, te mayinba, jiso chigin nangla, jiso chigi tingdu ki shenyon jaya ki chedu, lokasi chi yuba kala ina yang, mune tane ki chi saba chudungi saba la nyamcha ma jungwa. Yuksege sachandawo chigina, arige nangita lumba chukshundawo chig. 너영게 되는 남ing 치슈유세게 사자데 뉴욕으로와 대인전에 도와를 주 남의 감라고 지나야 어다 템바랑 툴라 야체네 뭐 텐데지는 것도 지슈네 근데 술 자를 주 샵송 그네 근데 템반 전용 배송 통계 네 배시 시바 점지 마세 배시한다 만들외기 네 배투 통통지게 나라 세반틀 자 첨부지 변나와 연구 전에 등 등수태대 문에 이신노 랑경문에 남다 추름길 라발라 되네지 제제 배자 첨부진 나와기 당생지 인도전에 어떻게지 차용을 해 선선도 레진도스 So the third one is the chakra of morality or conduct. This also further classified into two. First one is how much important he himself gives to the morality, and the second part is how he flourished in the importance of morality in the lineage. So let's first discuss about how he gives importance to morality. Is that he was at the very young age, he was recognized as a reincarnation and enthroned in a monastery, but time get changed, and all the circumstances were changed due to invention, obviously, and he lives very alone, and but due to having but at that time still he has a strong intention for the flourishment, and he has a lot of flourishment and working for the welfare of Dharma. He never get engaged in a laity lifestyle. After being disconnected from the monastery for a quite long time, he never get engaged in the laity lifestyle, and we can I personally consider this as one of the profound and very
stunning activities of His Holiness. And when he was in America, at that time, though he get engaged in various works, but though America is considered as one of the great hub, and there also he never get any sort of fault in his vows. He was staying in New York, and he always have an intention to flourish the dharma. And later on, he came back to India, and within a short period of time, he flourished the dharma at a vast extent. So going through so many ups and downs, he never get engaged in opposite to the morality, and preserved what he has received. So this I considered as one of the great profound activities of himself. Thứ ba là chúng ta nói đến việc sư tổ đã gìn giữ giới luật. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ phân làm hai phần. Thứ nhất là bản thân của sư tổ đã gìn giữ giới luật như thế nào, và thứ hai là cái cách mà sư tổ luôn luôn đề cao việc gìn giữ giới luật. Thứ nhất, sư tổ giữ giới như thế nào thì chúng ta đều biết rằng là lúc nhỏ sư tổ được xác nhận và đăng ngôi. Tuy nhiên là sau đó có nhiều biến cố diễn ra và tổ phải sống một mình, tổ phải giống như là sống ở trong đời chứ không còn là giống như là trong tăng viện nữa. Tuy nhiên là bên trong tổ vẫn có niềm khát ngưỡng chánh pháp, tức là tổ sống trong đời, nhìn thì rất đời nhưng mà tâm thì lúc nào cũng hướng về chánh pháp. Thì đây có Khenchen đánh giá là một trong những cái nỗ lực rất lớn lao của sư tổ. Tức là sư tổ ngay cả sống trong đời, sư tổ vẫn không bao giờ buông bỏ giới luật, không bao giờ buông bỏ chánh pháp. Mặc dù là có một thời gian sư tổ ở Mỹ, thì chúng ta đều biết là Mỹ nó là một cái nơi một cái quốc gia mà có điều kiện vật chất rất là tốt. Tuy nhiên là bên trong tổ luôn luôn có một cái ý niệm là hoàng dương chánh pháp. Cho đến khi mà tổ trở lại Ấn thì tổ vẫn tiếp tục cái công việc và hoàng dương chánh pháp của mình. Và trong cuộc đời của tổ, cho dù lên hay xuống như thế nào, tổ luôn luôn gìn giữ giới luật thật tinh nghiêm. Thì Khenchen đánh giá điều này thực sự quá là vĩ đại. So secondly is how he flourished the importance of morality or conduct in the lineage, is that he has offered the Vinaya vows of bhikkhunis, Novik monks, and there are many who has received the vows from him. So overall, if we calculate, I must say it must be more than thousands of monks and nuns who have received the Vinaya vows from His Holiness, and all these vows arise from His Holiness himself. So not just giving the vows just to preserve the vows, he has also established summer retreat and confession sessions in the monastery at Densa Til in Changchubling. So I considered this as one of the vast activities in the flourishment of morality in the lineage. Và thứ hai là tổ đã đề xướng và đề cao việc gìn giữ giới luật như thế nào. Đó là thông qua việc là chính bản thân tổ đã truyền giới cho chư tăng, chư ni, sa di và sa di ni. Tính đến nay thì đã có chúng ta có thể nói là hàng ngàn vị đã thọ giới từ tổ, và tất cả những giới này là tự bản thân tổ gìn giữ rất tinh nghiêm. Và ngoài ra tổ còn tổ chức các khóa an cư kiết hạ tại các tổ đình chẳng hạn như là Densa Til hay là Changchubling. Thì Khenchen xem đây là một cái công hạnh rất là vĩ đại trong việc đề cao việc gìn giữ giới luật và truyền dạy giới luật. 통긴 잠는 콜라 실분들라 통긴 예베 토네 콜라 실분들라 토네 제 댕겐기 젠로 탐체라 테지 페니아기 제바 대양 두수 따다가는 제베기 틀레긴 나와직 된데 니바 숨바데 보여데 히말라야 리주기 된 리종당 로주 텐소 로주 찔라 펜베긴 제바 대양 되네 두수 따다가 돌아더니 장외긴 제바 텐드원 틀레긴 나와 숨바 텐데지기 토네 되니 제바 장외인 규자네
대수 모든 게 자활내지 동안에 드는 자신서야 들리지는 문제 지기스. So the fourth and the last one is the activities chakra. So mainly I express or I derive this aspects in the three parts, which I says that the three visions of activities. So first part is that how he works for the welfare of entire Buddha Dharma, and how he performed that activities at the exact time. And secondly, how he works for the living beings that are existed on the earth, and how he performs such activities on an exact time. And third, how he performs for the welfare of and the preservation of culture and tradition of Tibet and the entire Himalaya, and how he performs such activities at an exact time. So performing such activities, I merely considered as one of the great activities and great activities of His Holiness. Sau cùng đó chính là công hạnh của tổ. Thì ở đây Khenchen sẽ chia phần này làm 3 phần, hay là Khenchen gọi là 3 tầm nhìn của tổ. Thứ nhất là công hạnh vì Phật Pháp. Thì tổ đã thực hiện như thế nào vào những thời gian nào. Thứ hai là công hạnh vì chúng sinh như thế nào và trong thời gian nào. Và thứ ba là công hạnh vì văn hóa của vùng Hy Mã Lạp Sơn như thế nào và trong thời gian nào. Thì nói chung khi nói về công hạnh của tổ thì Khenchen nhìn thấy là nhận định là công hạnh của tổ là thực sự bao la. 다 주름선에 말에 산지기 땜바트가 다르고 름바 시전도 지용도 빼나 당보 산지 시주기 qabla tene dömen nangbe turab sayır 산지 시주급이 turabdala dömen nangbe turab 당부긴 nangbe turab tene ma 산지 냥엘은 대심beg인 주다나 년투 대베 turab sayır 다 대두 자 나와가 쪼고 가서나 지 특징다 상하서에 계제되어 말에 질 년투기 turab래 tene peche lo 숨자시 니자 숨자 저기 제라 티바 친구기 취에서는 다량 고주 연구를 자나라. tene 특징이 들었어요. 차송하래. tene 야 체인데다 상하디 슈침보 다른데 상하기 들어 차용하래. 다 tene 지는 타마 자라 남베 템바데 라송하다 바로 지라. 티인디 전에 다 간다를 자안에 파 잠랭게 tene 삽죠. 다지 파 가서그래. 바르마다 실랑가다 다 텐데 치더니 자나치 다 텐데 표주치 다 먼저 히말라야 리주치 간다르들의 전에 남베 템바티 초카사 칼파 다르송하러와 다르송도 전에 남베기 지 출룩 상만데 남바 있나야 남바찌기 지나 패치 바타 정보래 정보시에는 자주 남바 세안도 표주 남바 세안도 텐데 디나신도 다지 장주다 로주 세다 텐데 전에 간다르지 주바 망보 주선도 전에 하람 패치 찌기지는 대화매베 존로지 차네 파타정부 로지 차도 요로와 이 파타정부 차용아 되게 가른 의는 아주 남배기 때문에 찔라 드네 종 팜까지 라용 거 가서나 창마드니 찍줄지 요송아이나 도사 찍줄지 요송아이나 때마 다르지엔 로로와 다 소소소소게 나이 코인선에 파 소소 차송아이나 때마드마 뒤에서 말은 로로와 아주 변한 급자지라 강바시 요가이나 루로 요나 급자대야 통보차임으로와 강바 지보도 파는데서 소소소소 팔레레 자서는 급자도 말은 요로와 티나신 인도 전에 되네지 다 소소소 인랍되나 되게 말와 티인도 되네 이신 오게 공실라 카리로스나 안남도 이 소소소소게 나 표주 남바이 나 되네 자주 남바이 사트네시 라와 있는 용금면도 스텔레 나랑도 참아 도서 찍들 전에 되네 냠돈 좀 로와 냠도 드롤링 나 냠도 템반 진정 벌써 난 거였다 투체 따다 투두스 헬라 공체는 이제 너게 다 니유라 되네 사자 생각네 니유게 되네 특좀 돌아가 살진 나와 티인도 니유라 금바 제야티 종 가지고 금바 메인송을 로와 무지란 종 가지고 금바 공신 남기요 말해 오늘 가른 인수도 전에
낭바 당부 뭐라 당도 낭비기 주주 이제 창조 나사지 되네 봐 자체에서 있는 잠랭기 주주 창마출 냠좀 치사지 된속이 되네 따두기 톤에 펜션 고들 나사지 된속이 펜션 튼들기 도사지들 나사기 하자지 중요인스 뭐 된대기 공시 톤에 녀요라더니 줄아 간치 보던데 사진 나와라 So if we talk about the first part, first vision of activities is that the Buddha Dharma activities, how he worked for the welfare of entire Buddha Dharma. If you talk about that, then he has worked for the welfare of Buddha, entire Buddha Dharma without getting delayed in it. Actually, when we talk about Lord Buddha came to this earth 2005 years back, and he gave teachings. And later on, the flourishment of his teachings can be divided into 4 periods. So 4 periods are: first one is the initial period, which was during the time of Buddha himself. Then secondly, soon after the passing away of his Lord Buddha, it was the period of Sharvakas period. And during that time, the teachings of Mahayana and Tantrayana wasn't flourished. And after that, the third period was the period when the Mahayana teachings were flourished. And later on, the Tantrayana teachings were flourished. So the flourishment of teachings of Buddha can be classified into 4 periods. But ultimately, the teachings of Buddha gets in India gets vanished. But fortunately, it gets flourished into neighboring countries like Burma, Thailand, China, and Tibet, and so forth. But all these countries has a vast distance, and they are not united. And due to this, it gets affect the entire Buddha Dharma, because if we don't have any sort of unity, then we consider oneself as the superior, such as a chair has 4 legs, and if we separate all the legs of a chair, then we cannot make a proper chair. And if we combine all the chair, then we can say it a proper chair. Similarly, if we unite all the Buddha Dharma, then it will definitely affect the flourishment of Buddha Dharma at vast extent. So with such a sort of intention, His Holiness expressed that it is not good that we all stay in a separate path. It's time for us to come together and work for the betterment of flourishing the Buddha Dharma. And it's time for us to come under the one roof. And with that huge intention, His Holiness looks for a land and in Shiravasti, and he established a monastery. But that monastery, he didn't give any name related to Drikungpa lineage. What he used to express is that his main vision is to unite the entire Buddha Dharma practitioner under the one roof. And after that, he has a vision to unite all the rest of the religion under one roof. So this is one of the profound activities of Holiness. Đầu tiên là công hạnh vì Phật Pháp. Đây là tầm nhìn thứ nhất của Tổ. Thì Tổ đã làm gì cho Phật Pháp? Khi chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy rằng là Tổ không ngừng lời lạc cho giáo Pháp của Đức Phật. Chúng ta biết rằng là Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian từ hơn 2.500 năm trước, và Đức Phật đã truyền dạy giáo lý. Và cái việc mà truyền bá giáo lý của Đức Phật, nó có, chúng ta nhìn trong lịch sử sẽ thấy được 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời Đức Phật còn tại thế. Giai đoạn thứ hai là sau khi mà Đức Phật niết bàn, thì đó là thời kỳ mà kết tập kinh điển, của các vị trưởng lão ngày xưa. Giai đoạn thứ ba là khi mà giáo lý, chúng ta gọi là giáo lý phát triển hoặc là giáo lý đại thừa,
phát triển rất là mạnh mẽ trên thế giới, và thứ tư là giai đoạn mà giáo lý mật thừa phát triển rất là mạnh mẽ trên thế giới. Thì hiện tại khi mà giáo lý Phật Đà tại Ấn Độ có thể không còn vẹn nguyên, nhưng mà rất may rằng là giáo lý của Đức Phật đã được gìn giữ tại Tây Tạng hoặc là Trung Hoa vân vân. Tuy nhiên là các hệ giáo lý này hiện tại là thiếu đi sự gắn kết, bởi thiếu đi sự gắn kết cho nên mới xảy ra cái tình trạng là truyền thống của tôi là tốt đẹp hơn, pháp của tôi là cao hơn vân vân. Nếu như mà chúng ta có thể gắn kết các truyền thống này lại với nhau, chúng ta sẽ thấy được một thể thống nhất, và điều này giúp cho cái việc hoàn truyền giáo pháp nó sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều và sâu xa hơn rất là nhiều. Tổ thấy được điều này cho nên là tổ không muốn tiếp tục cái tình trạng phân chia nữa. Tổ thấy rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải về chung một mái nhà. Đây là lý do tại sao mà tổ tìm địa điểm tại Xá Vệ để mà xây tu viện, và tổ không đặt tên tu viện đó riêng theo bất cứ một truyền thống nào, bởi vì tổ mong muốn đây chính là mái nhà chung của tất cả mọi tông phái Phật giáo. Và đây chính là cái điều mà chúng ta gọi, đây chính là cái công hành mà chúng ta thấy rõ là công hành vì Phật pháp của tổ. Di parol dele Khenchen la di che son ta nye di tampo di Thailand la thawa de sor bala di chi su teni chunma de soya di neyam ki soyo mara dana soya de disung rola di tagya di gas on las all ya teni di inside las. Okay, so to act upon uniting the entire Buddhist community, he performed this activity in year 2019. During that time, he invited various monks, practitioners from Thailand, Burma, and so forth, who are the practitioner of Hinayan tradition, and they established at Shravasti, and they performed a summer retreat. And after that, though he has a vision to invite all the nuns of various tradition in Shravasti to perform a summer retreat, but unfortunately, due to the pandemic, it couldn't happen. But this year, we have organized the summer retreat for nuns from various tradition. And in future, his Holiness has a vision to invite monks from various sects of Tibetan tradition to come under one roof to perform this summer retreat. And this such a sort of vision is very profound. So this vision is he is not doing such activities for fame or money. He is doing such activities for uniting the entire tradition sects of Dharma. He is performing this activity to unite the practitioner of various tradition. He is performing such activities to bring all the practitioner of Buddha Dharma under one roof. Bởi vì tổ mong muốn sẽ gắn kết tất cả mọi truyền thống Phật giáo, cho nên là vào năm 2019 thì tổ đã mời rất nhiều vị sư, các vị sư từ Thái Lan, Miến Điện, nói chung là các vị mà tăng mà tu theo Phật giáo Nguyên Thủy về Xá Vệ để an cư kiết hạ. Và sau đó thì tổ dự định sẽ mời các vị ni thuộc tất cả các truyền thống Phật giáo về Xá Vệ để mà an cư kiết hạ. Tuy nhiên là sau đó thì cái tình hình dịch Covid trở nên phức tạp, cho nên là việc này đã chậm trễ. Tuy nhiên năm nay điều đó sẽ thành hiện thực. Và tiếp theo sau đó, cái tầm nhìn tiếp theo của tổ sẽ là thỉnh chư tăng thuộc tất cả các truyền thống về để an cư kiết hạ. Đây có thể xem là một cái tầm nhìn rất xa của tổ, mà khẳng định rằng là tổ làm những điều này không phải là vì danh vì lợi. Tổ làm tất cả để vì gắn kết các truyền thống Phật Đà lại với nhau, đưa tất cả các truyền thống Phật Đà về chung một mái nhà. 아버도 준신기 돌배 도나나요. 나서 산지기 남타는데 제와이나 산지기 제바 간지 때문에 탐치 행동 구술은 제바 때문에 그 양에는 대바에 행동 구술은 양에는 대바에 너버 줘봐 산제바야 준신기 버를 산제바에 대진도 추근 콜로코로와야 준신 정도 추근 콜로코레 대지도 전에 드네 산지기 제바 탐지에 대한 나서도 준신으로 나야기 좀 생각하고 가서나
당연히 랑싱이 고려돼 tene songchuk yaku chi yung yak che du o tene kin tsepa ten che wa chik dewa ti imba na shin che ne tene chamgu yi shin nu kyang kare songgo res na ta nganzu koryu de tene zejur gu zuben koryu du gu yo ma res rangshin gi koryu du gu yo res ti indu zane tene rangshin dang te yang tene kado nro ji na mojang gi rangshin jin ji gu yo res ti indu zane tene jangjur rangjur gi chale 앞에 랍 침보대 다리시 낭체네 다양지 나좀베 까타와 나시마 어처럼도 tana 장줄 조쇼 tana tana 랑줄 조쇼스나 까타와 마임바 장군 이신노 라니 꿈무스 tana 페네 다지 라다기 전에 고주네 다 등산 배제 tana 단다 군우기 초다 다 되는 아주 내려둔 초다 다 되네 되네 전에 간다지 이자 체레 땅에 되네 잠는 콜란 디기 토라 되네 장줄기 차례데 배슈 첨부지 나온 디기 같은 요래서 전에 되네 원해지 잠는 콜란 디 토라 예배기 승신 탐체라 되네 뱅겐쿠르 첨부지 예배기 뭐다 잘했지 나오는 충요래서 어디 인도 전에 다때 되는 재반칠래 다주 니바데 인세 된 틀레 니바데. So the second activities is the welfare for the livelihood of living beings on earth, which includes human beings and animals and so forth. So when we talk about the authentic livelihood, it doesn't mean that the beautiful stuffs is considered as an authentic livelihood. So for an authentic livelihood, we need a stuff which is natural. So if we look at the life of Buddha also emphasized the importance of natural stuffs, and specifically he showed the importance of a tree. For example, he took birth under the tree, he practiced under the tree, he got enlightened under the tree, he flourished his dharma in the forest. So this shows the natural stuffs only leads to the actual and authentic livelihood. And in accordance to that, His Holiness used to express that artificial environment is not an authentic livelihood. So to have an authentic livelihood, we must have an natural stuffs. When it comes to natural stuffs, we must have a natural stuffs which is of a green color. So in that regard, he established a project as named as Go Green, Go Organic. And he not just he give instruction to the his disciples, he himself work on a field. He himself went on a field to flourish his activities. And as for it was begin in Ladakh, and gradually it is getting extending to Kuno, which is in the Himachal region. Due to such vast activities, it is the great activities for the welfare of all living beings in an environment, and this is considered as the second activities of His Holiness. Tiếp theo là công hạnh vì chúng sinh, vì một cuộc sống tốt đẹp cho cả người và vật. Khi chúng ta nói về cuộc đời sống tốt đẹp thì chúng ta không thể xem là cuộc sống của tôi phải tiện nghi như thế này như thế kia thì nó mới là tốt đẹp được. Chúng ta hãy nhìn vào ngay trong chính cuộc đời của Đức Phật, Đức Thế Tôn của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Thế Tôn gắn bó cuộc đời mình với thiên nhiên. Đức Phật đi, đứng, nằm, ngồi dưới những gốc cây, và Đức Phật luôn luôn tri ân những gốc cây mà mình đã từng ngự ở nơi đó. Và bản thân Tổ đã từng nói rằng là điều tốt đẹp thực sự chính là một môi trường lành mạnh, và do đó chúng ta nên dùng những cái thực phẩm xanh và chúng ta nên hướng về một môi trường xanh. Và Tổ đã đưa ra các chỉ dẫn cho học trò của mình, và về bản thân mình, Tổ cũng đã nỗ lực làm mọi thứ có thể vì một môi trường xanh, vì một môi trường lành mạnh cho toàn thể hữu tình chúng sinh. Thì đây chính là một trong những cái ví dụ cho thấy công hạnh vì chúng sinh cho một đời sống tốt đẹp của cả người và vật mà Tổ đã và đang thực hiện.
yu de bar tende chi yin bar wa ti indun di tene region dan di lorju de ji nyamgu ji cha yong yin na ti gi phe de Himalaya reju jibu la tene chong do ji ma yin bar zamling chi la phon ro ya chong tende chi yin du zam ne tenzo tene ji nyamba so ba dang che ba kong ya ge che do ni benzo kan zu zhen na ya gen chen ba de na jin do phe jibu la san dang yin jinbu ge tene jarab sene da ji 오늘 로주 후에는 수직이 줄 초서 등네 된대기 로주는 그 마토바다 그네 어다 징스턴베기는 차례 라보친 제신 같은 지인도 단도 주제대 드네 지 정부 이신 노르기 문에 가난 솔라다지 잠랭 제당 제다라 펜토 라보체당 제바까진 첨부 어디지 렌도 스마트 인도 아직 오늘 정부 이신 노르기 투지당 되게 달라진 분들이 딱 나랑 저기 지금 죽제스나다 테레지 샤치지 슈튜브도 못해서 딱 나랑 좀 내발라라래 마도베 또 이신 노르기 난 고야 창만 당문에 난 잡은도 도와 시에데라 따와이나인다 죽들라 따와이나인다 자상나 따와이나인다 다 땡가랑 순종 가지기네 솔직히 그런 잠은 찌기 gen시기 통해서 따와이나요 코리우 장줄다 랑줄긴 제발라 삼당 이나진도 부드 히말라야 리주기 지 추던 리종나서 나와이나 손제 밴드 부전부 자라라서 왔다고 삼당 남바찌기 되네 흔들기 망실라 삼당 니유 tandanganzo 다지 gumruge tene enzola samudawayina ta ngaranzo lega chinghengi ji njengi yuda mede ta kochi kale kabun jensana kale kabun matobe 이신 no rangu는 제tin 장고야 돼 당내 지 고 차상 저 자와 충대만 좀 때문 제대만 좀 용도와 배드네 ngaranzo 야 다동테네야 컴프레땅 투당 아테네만 양구 땅게 인더면서야 돼 당가라서 진주를 라래 요와 워티인도 전에 전조체디 이신으로 다지 제가 체슈지 당가라는 게 지금 선물로 셔 나 진주도 진주 그게 지금 예스는 뭐죠 다른 돌도지 텐데 슈바인스 So the third vision of His Holiness is his activities for the welfare of flourishing and preserving the culture of Tibet and all the Himalayan region. So to that regard, he has established the Songtsen Library. So before establishing Songtsen Library, he doesn't have any sort of intention that it is only for the flourishment of Drikungpa lineage. Rather, he has intention to set up a research center for the flourishment and preservation of culture and tradition of Tibet and entire Himalayan region. Though every culture and tradition has their own research center, but Tibet and Himalayan region doesn't have so. And if we doesn't care about it, and if the tradition and culture of Tibet and Himalayan get extinct, then not just for Tibet and Himalayan person, it is a great loss for entire world. So with such intention, he established a Songtsen Library for the research and preservation of the culture of Tibet and entire Himalaya. And he also composed a great empire of Tibet text, which is a great gift for the entire Tibetan community. And his all the activities are so profound, and his great kindness to us. Therefore, from his point of view, he has done what he has to do. So now it's depend upon our ability. It's depend about the ability of his followers to enhance his vision. And from his point of view, he has
set up a Songtsen library for the flourishment and preservation of culture and tradition of Tibet and Himalayas, to unite the entire Buddhist community under one roof. He has established a vast monastery at Sharwasti, and for the betterment and welfare of entire living beings, he has established a great project so-called as Go Green. So he did his own work. Now it's if we, the students, wants to flourish his vision, then it is us, and it is depend upon us. So with this is the vast activities and that I see in His Holiness life. Thứ ba là công hạnh vì văn hóa của Hy Lạp Sơn. Thì tổ đã thành lập thư viện Sông Sen. Trước đó tổ chưa từng nghĩ rằng là thư viện này sẽ dành riêng cho truyền thống Tri Cung, mà mong muốn đây là nơi bảo tồn văn hóa và truyền thống Hy Lạp Sơn. Mặc dù các nền văn hóa và truyền thống sẽ có đặc thù riêng, nhưng mà tổ mong muốn làm điều đó, bởi vì nếu không như vậy thì các nền văn hóa và truyền thống, một vài nền văn hóa và truyền thống sẽ bị diệt vong. Chính vì ý niệm này cho nên là tổ đã lập ra thư viện Sông Sen, và tổ đã làm rất là nhiều công hạnh để bảo tồn văn hóa Hy Lạp Sơn với tầm nhìn sâu xa. Tổ mong muốn thư viện Sông Sen sẽ là nơi gìn giữ văn hóa và truyền thống của vùng Hy Lạp Sơn, mà khác thì sẽ là gắn kết các truyền thống Phật Đà lại với nhau, và hơn nữa đó sẽ là một nơi để mà chúng ta có thể làm cơ sở để chúng ta phụng sự cho chúng sinh. Và chúng ta thấy rằng là sư tổ đã làm phần việc của mình rồi. Bây giờ đến lượt chúng ta là những người tiếp nối tầm nhìn và tiếp nối cái công hạnh của tổ. 그렇지 누반으로 지리 마도베 나랑도 소소 지원으로 지금 성당에 있는 누박은 당대하거나 매대원으로 지리도 되는데 나 된소 제대 먼저 되는 두섬 이제네 되는 라마티 송샤베 되는 지 담가 네 된소고 토라 되는 두섬 금섬 와다 냥네 나야 어떤데 지고 요사레 스테인데 다 테링 되는 아주 지 디게자 된소 사지 제랍단 대외긴 남들 당가 한게 로라 카레 샤완도 롭스롭스 지든데 모두 쉬와인 스니텐 자네 주로 나버라 데이스 투벤 서베게 되는 레와든데 쉬우여 데 데랭드네 난 참샤기 쉬로치. So usually His Holiness, whether it comes to his own personal practices, or whether his way of performing activities is just beyond the imagination of ordinary beings. As I have gone to his attendance for quite several times, so I know a little well about this. When suppose let's say in a 24-hour in a day we have a 24 hours, so his day starts with 3, or if sometimes if he get delays, it starts with 4, and early morning he spend his time in practicing his own personal activities, and later until 11 o'clock he work for the betterment of beings. So with a great intention, I must say, he through his body, speech, and mind, he works throughout the day for the welfare of sentient beings, and such sort of ability it can only obtain by the great bodhisattvas who are at the higher level of bhumis, and it is not ability of an ordinary person like us. So relying on such a great and supreme master, we need to study, meditate, and contemplate. So this is the short and brief Thì việc biography tu of tập của tổ hay là công hành của tổ không phải là thứ mà chúng ta có thể mường tượng nổi. Thì Khenchen đã thị giả cho tổ vài lần. Chỉ trong một ngày có 24 tiếng thì thường là một ngày của tổ sẽ bắt đầu từ 3 giờ sáng hoặc là 4 giờ sáng, thì tổ dành thời gian tu tập về việc cá nhân. Và sau đó là 7 giờ sáng thì tổ sẽ bắt đầu làm những công hạnh vì chúng sinh. Thì thân, khẩu và tâm của tổ trong cả ngày đều hướng về hữu tình chúng sinh. Chúng ta có thể thấy là chỉ có bậc Bồ Tát siêu phàm mới có thể làm như thế được. Thì đây là điều mà chúng ta cần phải học hỏi để chúng ta có thể trưởng dưỡng được cái công phu tu tập của chính bản thân mình. Và thực sự là đây là những cái chia sẻ rất là chân tình của Khenchen về những gì mà Khenchen biết được và tự thân mình đã
quan sát được ở trong suốt thời gian mà Khenchen có cơ duyên được thị giả cho tổ, và Khenchen muốn chia sẻ lại với chúng ta. Sau cùng, Khenchen muốn gửi lời tri ân toàn thể các anh chị em thành viên trong ban tổ chức. Mặc dù là chúng ta sống ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới, nhưng mà chúng ta đều là chung một Mảnh Đà La, chung một mái nhà, chung một truyền thống. Cho nên là Khenchen rất là hoan hỷ về những công hạnh mà chúng ta đã làm. Cho nên là những ai ở nơi nào mà chuẩn bị đang là buổi đêm thì Khenchen muốn gửi lời chúc ngủ ngon. Còn những nơi nào mà đang buổi sáng thì Khenchen sẽ gửi lời một ngày mới tốt lành. 남대 탐지에서 니 톱네 니베라나 범제 예가 난제 예즈베 솔렌 로완로 라마 군감상와라서 난데 초도 구세 무서로 텔레 다르젠 제브라 소로안데 라마 Darwa mebra chenje lo enjambe bawe chedran chemba dang gundo zambo deyang dejin deda kundo dalo je gewan deda damje rabdo ngo sanje gusun ge chenla ni menjuru dembe chenla dang kende mechen debe chenla Jidurang huije malang jambar shoy dadang konde tam jeje dusumdu sabba dan yube gewe zawande dadang simjen tam nyurdu lana meba yang tabara zobe chanchu rinpo je top churun je ishe je gunze gunchin chuje je dendre nela wantu wendrigung rinchen Temba sende parashiro tu samgombe zenjuro je yancho samjo rinpo je maje pan je juro je ba nyamba me paray kone kondo pevar May the teachings of the great Drikungpa Ratnashri, Master of Interdependence, Omniscient Lord of Dharma, who has seen all knowable things, be upheld until the end of cyclic existence through study, practice, hearing, contemplation, and meditation. May bodhicitta, the precious and supreme mind, arise in whom it has not yet arisen. Where it has arisen, may it not decline, but ever increase higher and higher. Thank you. So, hello, Natashidele, Kenchenla, Alamala, all interpreters and all participants. Thank you so much for Khenchen for this special and interesting teaching. We really got the inspire from holiness activity, and I know that your schedule in the next couple months will be busy because Khenchen will lead the group of all Losawai translator in Europe, in translate our Dharma teaching and books. So maybe we will see Khenchen in couple months. I'm not sure when. But I know you were very busy, but if you have a time for us, so let me know and we will come back for the next teaching. And we wish you have a good health, long life, and Lama, good health and long life, and we see you soon. Thank you. Yeah, everybody, if you want to make offering, if you can, please send directly to India for Khenchen and Lama. But if for some reason you cannot send it, so you can contact us and we will collect and send for you. Hold on, let me, all interpreters, can I off the
interpretation room right now, so you can say something to Khenchen. I end now, okay? 现在翻译就到这边告一段落，也谢谢上级佛王。Rocco, Yes, you there? You want to yeah, say, I'm here. yeah, can you? Well, I really want to say thank you to Khenchen for the wonderful teaching and all Christie's or great organization. And I'm glad to be of service to Khenchen, to our lineage, and also to all the Dharma friends. And I really appreciate for this opportunity. Hopefully we could get Khenchen's teaching soon again. Thank you. 多谢谢。 And Khenchen, thank you. Bring Lama with us. This teaching. A lot of people like Lama translation. Lama, so maybe another time, so we will ask your help, because many centers want to want to hear your voice again. Okay. Alex. Yeah, sure. Thank you. Alex, you want to say anything? Sure. Yeah, I want to say thank you to Khenchen La for this precious teaching, and I hope to see you again in the future. Khenchen La. Okay, I think a Vietnamese translation, he doesn't want to say anything. Anyway, thank out my teams, a wonderful job, and we see you next time. Bye. Good night. Bye. Khenchen. Good night. Hold Stay on, let safe. me open, turn on for everybody can say goodbye. You guys can unmute and say thank you and say goodbye again. Tashi ele Rinpoche. Oh, Kastele. Thank you, Rinpoche. Good night, Rinpoche. Dạ, thưa quý vị có thể mở mic ra để cảm ơn và chào Rinpoche. Thank you so much. Good night, Rinpoche. Thank you. So much. Thank you, Rinpoche La. Cảm ơn ban tổ chức. Thank you. Thank you. If you want to listen to again the teaching, we have in 2 YouTube channel, one in English, Tibetan, and one in Vietnamese, so you can listen to the teaching. There are also 2 channels that with Chinese interpretation on YouTube. Yeah, YouTube. So we keep it, and then so you can continue to watch it. Okay. Thank you. Yeah, for Vietnamese, we will have people to write note everything in Vietnamese, and we will send the handwriting and the note of writing for you later. Okay. Thank you. Bye. Khenchen La. Thank you. Merci, Rinpoche.